Oh, looks like she's about to cry. Doesn't she? Non passa nessuno. Flip it around now. Yeah. Wait for start from Regia. Okay. Good evening, everyone. I'm Mira Schifano, and I coordinate the Asylum Seeker Project for Pace Futuro. I'm very happy to welcome you all to Villa Piazzo. Pace Futuro has been working in Biella area for 20 years. Our work is based on three main ideas: welcoming people, taking care of local territory, and promoting culture. Our goals are to encourage the culture of peace, support vulnerable people as they become part of the community, promote our territory. Since 2006, we've been taking care of Villa Piazzo. The park and the walking path around is a part of a social project. Tonight's meeting is part of our new project called Welcome Academy. The project brings people together to think what the word welcome means. At the moment, we are hosting a group of students from the University of the Southern Mississippi, and who are here study to welcome to asylum seeker. This evening, we welcome Kimberly Hogan, researcher and a tireless advocate in the fight against human trafficking. From Arizona to Mississippi, Kimberly has led groundbreaking research, training frontline professionals, and built healing pathways for survivors. And the meeting will be conducted by Wani Obosian. I'm sorry for the pronunciation of your name. Pace Futuro intercultural communication specialist and a mediator who works to bridge cultural gaps and support inclusive communication in our community. I have to ask you, please put down phone because we are online, and please don't pass in this line because we record the interview. Please welcome Kimberly and welcome Barbie. Buonasera, good evening everyone who are present here and who are online with us now. Dear Kim, many people think of human trafficking as something very far away that happens only in certain situations. The fact is that it can happen to anyone, anywhere, and it doesn't matter what background or nationalities we have. Mm-hmm. And could you please explain to us now what is the real human trafficking and how someone can end up as a trafficking victim? Absolutely. Yeah. I translate the question for our audience also. Okay. Come prima domanda vogliamo chiedere a Kim la vera spiegazione del termine trafficking delle persone, tratta delle persone, perché certe volte può sembrare una cosa che capita molto lontano in una certa situazione che a noi non potrebbe mai capitare, e Kim adesso ci aiuterà a capire qual è la realtà. Thank you. Absolutely. Thank you for having me here at Pace Futuro. I'm very honored to be here with our students from the University of Southern Mississippi to learn and help the migrant and refugee community. Grazie a tutti per l'invito ed è onorata essere qua con noi e conoscere Pace Futuro e le esperienze che abbiamo qua insieme ai richiedenti asilo. I got involved in this movement about 13 years ago when I taught high school. And I, like many of you sitting here tonight, did not know what human trafficking was.
La sua esperienza in ambito è iniziata circa 13 anni fa e era come una di noi che non conosceva veramente cosa era il trafficking di esseri umani. I then moved to Arizona to learn about human trafficking and get my PhD from Arizona State University. And then I moved to Mississippi and we started a center on human trafficking. E dopo lei si è trasferita in Arizona per studiare e laurearsi nell'ambito di trafficking di esseri umani e adesso si trova a Mississippi dove ha iniziato il suo centro di ricerca dedicato a questo. Yes, and I want to show this is where our university is in the geographic area, Mississippi and Louisiana, where we do our work for trafficking victims, both adult and minors. Sulla mappa potete vedere la posizione geografica dove di solito le loro ricerche e aiuto sono concentrati per le vittime di traffico, sia minori che adulti. Mm-hmm. And then the center, very interesting, is the work that we do, and I do as the director, is to bring in lived experience experts, which are survivors of human trafficking, and all of our students as well. E la cosa più importante per questo centro è avere degli esperti che possono lavorare con quelli che hanno sopravvissuto l'esperienza brutta e ovviamente avere studenti che hanno l'opportunità di studiare e avere un impatto sull'argomento. Mm-hmm. And then we have a $2.5 million grant from the United States government that helps fund the services that we provide to victims. And I just wanted to give a little bit of background of what brought me here and what I'm doing and the people that, it is not just me, it's our entire team. Vuole precisare che il lavoro è enorme, non è fatto soltanto da lei ma da una squadra. Il governo degli Stati Uniti gli dedica circa $2,5 milioni ogni anno per poter gestire le attività. Thank you. So, what is human trafficking? Human trafficking just was defined in the UN Palermo Protocol and the law in the United States in 2000, only 25 years ago. Potete vedere anche sul testo che il termine trafficking di esseri umani negli Stati Uniti è stato determinato solo in anni 2000, molto tardi. Yes, only 25 years. And what we know is that many people still don't know, right? So just like myself, as a high school teacher, I did not know what was happening to my student at that time. Solo 25 anni fa hanno iniziato di parlare di trafficking di esseri umani, ma sembra strano, ad oggi tante persone non sanno veramente cosa è, cosa significa, come è capitato esattamente con Kim quando lei ha iniziato a insegnare in scuola superiore e aveva un caso di un studente ma non è stato in grado di riconoscere la situazione. Mm-hmm. And so the main differences between United States law and the UN Palermo Protocol is this concept of organ trafficking, which is quite unique because organs are taken from human bodies and then sold on the market. And that is in the law of Italy and not in the United States. Okay. E la differenza più grande che possiamo vedere fra la legge degli Stati Uniti scusate, il protocollo di Palermo e in quello di italiano si parla anche di in Italian one it is UN protocol. Yeah. Che la versione italiana parla anche di protocollo umano, una parte che manca in Stati Uniti. However, I am not an expert on UN protocol. Things are changing to make sure they are victim-centered. Però Kim non si considera un'esperta in quell'argomento lì, quindi non del trafficking di organi che tolgono da esseri umani, perché la situazione cambia molto velocemente ed è difficile chiamarsi un'esperta in ogni ambito di trafficking. Mm-hmm. The vulnerabilities of individuals being trafficked is traffickers play on the vulnerability, meaning migrant, refugee,
the individuals that you work with here at Pace Futuro endure major suffering on their journeys to freedom. Il punto vulnerabile nel trafficking è che i trafficanti trovano veramente le persone vulnerabili. Tanti di loro possono essere richiedenti asilo, migranti, persone con cui forse lavoriamo anche noi. Many people, unfortunately, are made false promises. So fraud, coercion, and force are the elements of trafficking. A tante persone sono state date promesse false, a qualcuno una promessa di lavoro, di educazione. Quindi possiamo dire che le bugie, paura e le promesse sono le basi di trafficking. In the United States, I thought trafficking was a white van that came down the road to snatch someone. And the trafficker looked like, I don't know if you know Snoop Dogg, but traffickers look like anyone. E gli Stati Uniti hanno dei traffichinghi come nessun altro. Yes, you see, victims can be anyone. Traffickers play in the vulnerability of those people. Traffickers can look like anyone. È importante capire che le vittime possono essere chiunque, come i trafficanti possono essere chiunque. Yes. In Mississippi, something that is very unique to the trafficking in the United States is very misunderstood and not understood in the academic literature, and it is called familial sex trafficking. Soprattutto in Mississippi una categoria di trafficking che non è molto ben capito e certe volte è capito in una maniera sbagliata è sex trafficking familiare. Unfortunately, because Mississippi is the poorest state in the United States, there is a high vulnerability of family members selling their children for sex, and this is very alarming. Sfortunatamente il Mississippi è uno degli stati più poveri in Stati Uniti e capita molto spesso che i membri della famiglia vendono i loro bambini per sex trafficking. But the reality is it just doesn't happen to poor people. What we know now through research is it happens to people that are vulnerable emotionally, like my student did not come from a poor background. They were emotionally vulnerable and just looking for love in their own way. And also, when we talk about labor trafficking, they are looking for ways to make money and then put into the wrong way. Però non dobbiamo pensare che una vittima di trafficking di umani deve essere qualcuno povero. Può essere, e molto spesso, è qualcuno che è fragile emotivamente. So, one of the things in this $2.5 million grant that we have is to see these people, is to screen and look at what is actually happening within healthcare and within social service settings. Quindi la cosa più importante come attività del loro centro è cercare, trovare e vedere queste persone e dargli l'opportunità di avere servizi sanitari e aiuto. And I have some success stories. In just the past 2.5 years, one agency went from identifying hardly any victims to almost 1 out of every 2 people that is help seeking at a domestic abuse shelter also has experience of trafficking. Lei potrebbe raccontare tante storie di successo. Già solo uno dei centri che collabora con loro riesce adesso a quasi rilevare metà dei casi. And also children in the past 3 months, through an agency that we have trained in Mississippi, over 100 children have been served and they have had a background of human trafficking victimization. Per esempio circa 100 bambini che hanno avuto un'esperienza di trafficking sono riusciti a avere aiuto e sostegno in uno dei centri che è stato trained, Yes. ha imparato a base del modello di King. Yes, so through this process, it includes training of all staff, right? Then implementing a human trafficking response protocol,
with survivors that review these protocols and train out through role play how to screen for human trafficking. Quindi come funziona il centro? Funziona insegnando ai specialisti di lavorare in ambito, trovare le vittime, aiutarli, quindi chiamarli sopravvissuti e chiedere ai sopravvissuti di fare la parte centrale, vedere se il protocollo funziona davvero e con l'esperienza personale modificarlo. And I do realize that this can be sad to hear when you hear of this many victims of labor and sex being found in a certain region of our state. However, I view this as hope because the service providers and the operators like you have here are the eyes to be seen of those people to give them a new way if they have the choice and autonomy to do so. Oh, this is such a nice point. Kim considera importantissimo il ruolo delle persone che lavorano nel mio ambito perché chi sopravvive ha bisogno, I want to translate it exactly, ha bisogno di vedere questi occhi che danno speranza di poter andare avanti. Yes. Very nice point. Yes. Kim, so if we speak now about human trafficking and I ask myself, okay, and who is the person who organizes this? Are we speaking about a big criminal organization, individuals, small networks? Adesso chiedo a Kim, ok, abbiamo capito un po' cosa è trafficking, ma ognuno di noi chiederebbe, ok, chi è che organizza tutto questo? Parliamo di un'organizzazione grande di crimine o sono piccoli gruppi, sono individui? Vediamo. Yes, so traffickers can be anyone. However, what we know in the United States particularly is that gangs are more interested now in selling human beings because a human being can be sold over and over like a renewable source, where drugs can only be sold once and they need to go to a house of their supplier to get the drug and stash the drug and then sell the drug, where the human can be sold over and over. And this isn't just in sex trafficking, this is also in labor trafficking, the use of the human over and over. Quindi Kim conferma quello che ha detto anche prima, che un trafficante può essere chiunque, non c'è bisogno di parlare di una certa organizzazione. Il fatto è che tanti piccoli gruppi di crimine adesso negli Stati Uniti sono fortemente interessati nel vendere le persone, perché se pensiamo a paragonare con la droga deve essere coltivato, venduto e finisce tutto lì. Invece un essere umano può essere venduto e rivenduto in continuazione sia per trafficking di lavoro che per sesso. Yes. Very interesting. Yeah. And how since we are speaking also about labor, how are human trafficking and irregular migration interconnected in the context of the United States? This is chiedo a Kim come la immigrazione irregolare e il trafficking di esseri umani possono essere attualmente interconnesse nella realtà di tutti. There's a definite vulnerability of irregular migration in the United States and also here in Italy. I have seen already the vulnerability and victimization high because they are coming with nothing. And they are searching for freedom and will do whatever they need for that freedom. However, there is a difference between smuggling and human trafficking. Kim nota che ovviamente può essere una connessione forte tra trafficking di esseri umani e la migrazione irregolare, che può capitare anche qua. Perché? Perché un migrante irregolare è già molto fragile e vulnerabile. Perché parliamo delle persone che sono senza niente, sono dei vittime potenziali. For an example, I work with an agency right now that has a 12-year-old that migrated from Guatemala to leave the victimization of that country and came through the migrant path through Mexico into the United States, right? So voluntarily is doing it even though that they're a young age, right?
But when we think about an adult who is migrating through the path, they often pay through smuggling. This is voluntary, and there's usually fees associated with this. But this is a high vulnerability for trafficking, that it can quickly turn into scenarios, right, where they are forced into labor or sex trafficking to pay off debt, to pay off people to get them to another place, and also have debt bondage, and then they can't continue to pay off that person. Of course. E ovviamente l'immigrazione irregolare non può mai camminare da solo senza traffico degli umani, perché molto spesso i migranti pagano per entrare negli Stati Uniti tramite Messico, i tunnel, e avendo il dovere di pagare troppo diventano automaticamente vittime, perché questi gruppi di trafficanti di esseri umani li sforzano a lavorare o fare sesso a pagamento per fargli pagare i debiti. And one aspect that we see in America that goes very unnoticed is labor exploitation and labor trafficking, because it's happening in industries that are well-known places like restaurants, meat factories, chicken farms, eggs, in agricultural sectors. E purtroppo adesso negli Stati Uniti tanti posti di lavoro che sono anche famosi, sono di successo, sono diventati posti di trafficking di lavoro. So individuals often come to the United States in hopes for a better life and more opportunity for jobs. But when they come to the United States, oftentimes the narrative can switch, and then they are forced into situations and promised through subcontractors, third-party involvement, that hire them at the chicken plant, and then they are put into situations where they're making a low wage and being forced to work long hours. Ovviamente spesso e quasi sempre le persone vengono negli Stati Uniti con la speranza per una vita migliore, però quello che capita spesso è trovare il contrario, trovarsi in una situazione senza uscita dove sono sforzati a lavorare in continuazione per pagare debiti che non finiscono. But again, I want to focus on the hope, is that we all, hopefully after today, can notice and see and intervene to bring choice and hope to these individuals. Però la cosa più importante è che ad oggi noi possiamo notare, trovare e scegliere di aiutare a queste persone ed essere una forza, una speranza per loro, per far superare tutto e essere nuovamente liberi. Thank you. So Kim, and if someone suspects trafficking or simply wants to help, what are the simple but meaningful actions that we can do, even if we are not experts? Absolutely. Good question. Thank you. Allora, Kim, ok, se noi vogliamo aiutare a qualcuno o notiamo qualche segni, comportamenti certi di una vittima di trafficking, cosa possiamo fare veramente per poter aiutare? So the most important thing is you're doing this right now, is that you can educate yourself and others. So tonight, go home and talk about this and see how it may manifest in our community. La cosa più importante è imparare, educare a noi e ad altri. È quello che stiamo facendo stasera noi tutti insieme a voi. Se ognuno di noi va a casa e parla di questo argomento con qualcuno, il primo passo è già fatto. Another interesting fact is that many people in America choose goods that are made by potential situations of labor trafficking. We need to be aware of who is making the goods, right? We need to be aware and be a conscious consumer of where we are buying our products. Soprattutto nel contesto degli Stati Uniti, tante persone adesso comprano prodotti anche se sanno dove sono stati prodotti e da chi. Invece sarebbe importante essere consapevoli cosa stiamo comprando, dove e da chi è stato prodotto. I would also say to support survivors, believe survivors, and have survivors within your organizations to help lead. E ovviamente è molto importante
credere nelle persone che sono sopravvissuti, dargli opportunità, dargli lavoro, dargli la speranza di poter vivere come ognuno di noi. And one last is to empower at-risk communities. So vulnerable populations, such as potential agriculture. I know here in Bahia and near Milan, there's many rice paddies and so on and so forth, being mindful of that potential vulnerability of people being labor trafficked. Ovviamente notare sempre i posti che possono essere un potenziale opportunità per i trafficanti degli esseri umani. Per esempio abbiamo parlato dei campi dei rifugio, eccetera, dove serve tanta forza lavorativa. Fare attenzione e vedere chi sono le persone che lavorano lì. Thank you. Very nice answer. And to just close the third topic, I always love to find hope there. Can you share with us some success stories from your experience, please? Yes, absolutely. Adesso Kim condividerà con noi qualche storia di successo, perché dopo un argomento così pesante e triste, penso che ognuno di noi ha bisogno di sapere che la soluzione poi arriva insieme alla speranza. So I volunteer at a national level with the SOAP project, and we look for missing and runaway children ahead of major sporting events. This was founded by a well-known survivor in America named Teresa Flores. Kim lavora con un'agenzia dove loro cercano le persone che mancano. And we have found missing children, and also her voice has brought about change in law. She has a law named after her, where individuals that have been victimized in the sex trade in Michigan can prosecute their traffickers at any time. There's no a time limit for how long they can pursue. Because what I know, working with victims for over 10 years, almost 15 now, is that sometimes they don't know they're a victim until they go to therapy or recognize someone that knows the signs. Okay. E molto spesso loro riescono a trovare tanti bambini che sono persi. E quello che ho imparato Kim negli ultimi 10 anni è che certe volte le vittime non riconoscono veramente la loro situazione, come non riconoscono nemmeno i segni di trafficking nelle altre persone. Invece, una volta sopravvissuti, riescono anche loro a essere in campo e dare una mano forte nel trovare le persone. And I would also say providing opportunities for economic empowerment. And I know that's one thing that Pace Futuro is doing here, providing opportunity for new ways to use their skills and their marketing abilities and transferring their skills into livelihood moving forward. And those sort of movements are really taking form and shape and empowering people in the United States. E come una parte di storia di successi, Kim vuole fare l'esempio di Pace Futuro e dare l'opportunità alle persone di integrazione, dare l'opportunità di mostrare quello che sono in grado a fare, quello che hanno imparato nel loro paese, condividere, imparare anche da loro. E questo che adesso sta succedendo anche negli Stati Uniti con i sopravvissuti di traffico di esseri umani. And I want to go back and just say the little girl that is near and dear to my heart from Guatemala. She didn't know any English when she came to America, and she spoke Mayan. She did not even know Spanish. And now, I saw her before I came here to Italy, and she now is up to her grade level, and she's speaking English. And she says, "Hello, Dr. Hogan," and then she's giving full sentences. So we know the important work of rehabilitation and showing hope for the children. E chi vuole ricordarsi della bambina che ha attraversato il sud del Messico per entrare negli Stati Uniti, che nei tempi non parlava nemmeno spagnolo, ma parte dialetto, era piccola e non riconosceva la situazione in cui si trovava. Ad oggi sta finendo la scuola, parla bene inglese e ha incontrato Kim alcuni giorni prima di partire per l'Italia. E questo è l'esempio come l'integrazione può funzionare e funziona benissimo. Yes, thank you. Very nice. Yes, yes. Thank you so much. Let's now in our audience. Those who are watching us online have any questions for Kim. Se volete fare qualche
qualche domanda a Kim o se abbiamo domande nel Zoom? Yeah. Ci salutano dal Mississippi e dal Connecticut. Oh, we have greetings from Mississippi. Ciao, ciao, ciao. Yeah. È possibile chiedere alla gentilissima nostra ospite dei numeri, quantificati, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi 10 anni, quanti sono stati casi noti, quanti potenziali non noti. Parliamo di persone problemi. Mr. Manager, one of the most important men in our culture, loves a lot of numbers, and he's asking if it is possible to have a quantity measure. For example, in the last year, how many possible victims there were, how many possible survivors. Can you give any numbers? This is a very important question, and thank you. And what we are building right now in Mississippi is the ability to see the victims, right? And we know just through the past year that we have gone from 0 children to over 100 in a year. And so it's counting and measuring in our continuum of care, children and adults. So the numbers have gone up exponentially because we have trained out these organizations to see, and we implemented an adult human trafficking screening tool and a child human trafficking screening tool. And I'm open to having these conversations with Pace Futuro and other organizations here in Italy to screen, because we know sometimes those questions just need to be asked. Questa è una domanda molto importante e Kim la ringrazia per la domanda. Invece di misurare la quantità delle vittime, lei vuole misurare la quantità delle persone salvate. In un anno arrivare da 0 a 100 vite salvate per Kim è un numero molto importante. E adesso quello che fa il loro centro è monitorare e poter misurare. Per quello Kim è aperto a discutere tanto con voi su questo argomento. Prego. Thank you, Kim, for this wonderful lecture. Very intriguing. This morning we had a little conversation, and you also sketched the situation where people are lured into a bright future, for instance, becoming a model or becoming a football player. And I thought this was so intriguing. Maybe you could recall of these stories for us. Absolutely. So when I worked with my Questa mattina ho avuto una conversazione con Kim in cui hanno parlato che molto spesso le vittime hanno dei sogni bellissimi prima di finire nelle mani dei trafficanti, per esempio diventare una fotomodella o un calciatore di successo, e ha chiesto a Kim adesso di raccontare la storia. Yes. So when I was a PhD student at Arizona State University, my mentor, Dr. Rose Sepowitz, and our team would go to Las Vegas. And what we know about Las Vegas is that it is a party scene and it's a cash economy, right? So it's quite a dynamic. And when we think about science, it's a petri dish of understanding trafficking. Quando Kim si stava laureando per il dottorato in università, loro hanno pensato di Las Vegas come un punto dove l'economia è con i contanti, quindi è un punto potenziale di trafficking. E per quello hanno pensato di monitorare e capire il caso di Las Vegas. And what we saw in the data is that individuals are lured to Las Vegas for a better life. So they want to be a model, and they don't have an opportunity to be a model in a rural town, so they are drawn to the big city. And when they go to Vegas, the story then switches. E quello che hanno notato è che molto spesso le persone vanno a Las Vegas veramente per questi sogni grandissimi, per esempio diventare una fotomodella, che nelle città normali sembra un po' impossibile. Quindi loro sono portati verso Las Vegas cercando questo successo di carriera, ed è lì il punto dove le cose cambiano al contrario. And when they come to Vegas,
they are put up in a hotel, okay? And the trafficker will often say, well, we don't have modeling interviews yet, but I will get you, and the time continues. And the amount of money builds up day after day, and now there is a debt bondage. And that's when the script flips. Loro di solito sono messi in un hotel dove i trafficanti dicono che spesso troveranno qualche agente per farli diventare fotomodelle, però molto spesso la presa è molto lunga, quindi piano piano per ogni giorno si addebitano ed è così che il gioco continua. And then the trafficker says, you will do this and I will teach you, or has someone working for them that teaches them and makes them go out and sell themselves. E lì i trafficanti gli insegnano o trovano qualcuno che possa insegnargli di andare in giro a vendere il proprio corpo per poter pagare. The overall story, and I know it can sound sad, is that everyone wants opportunity and a better life for themselves. But the traffickers take this vulnerability and use it to their advantage. La cosa più triste è che tutti di loro vogliono una vita migliore. I trafficanti prendono questo sogno come il punto debole, la loro vulnerabilità per renderli Thank you. Yes. And it's same with labor trafficking. One of the major cases of labor trafficking was after Katrina in Mississippi. Over 500 Indian guest workers came, promised a better life, promised a visa or permanent residency in the United States, and then it was not the case. La stessa cosa succede anche nel mercato di lavoro, quando tantissime persone ricevono la promessa di un lavoro migliore, di un contratto, di un permesso di soggiorno permanente, visa per entrare negli Stati Uniti, però tutto è una bugia. Mm-hmm. And with my high school student, it was just the emotional vulnerability. She was just looking for love in all the wrong places, right? And so that emotional vulnerability. And all it took was someone responding to her Facebook post and saying, you look so beautiful. Nel caso, per esempio, di una sua studentessa, la vulnerabilità era molto emotiva, era una bambina, un teenager che cercava solo amore e emozioni, e qualcuno ha capito subito questo punto debole e l'ha resa una vittima. Hey, so you're not Southern Europe, but I'm from Tupelo, which is one of the places that has one of the highest trafficking rates in Mississippi. And so I'm kind of asking you for advice, like how does someone notice signs of trafficking, and what are some patterns that you've seen in the South that keep happening? Like, is there something that we should be more aware of for ourselves and for others that is like unique to the South? Okay. La domanda è dal punto più caldo, pieno dei problemi di trafficking, e adesso chiede di capire quali sono i segni che noi possiamo notare e dedicare più attenzione per capire che quello può essere un caso di trafficking o meno. This is one of my students, and today is her 21st birthday. Ah, yay! Unfortunately, what we do know is that many states and many cities claim that they're the highest rate. But as a researcher, we know that that's just maybe a researcher that is seeing and collecting the data. It's still happening everywhere, unfortunately. Sfortunatamente la zona che hanno fatto la ragazza è considerato un punto pieno di casi di trafficking, ma chi dubita su questo pensando che come ricercatrice lei si chiede spesso, forse siamo noi a pensare così, perché forse i casi così tanti sono ovunque, non sono concentrati in Mississippi. Yes, so I would say individuals that have new items of clothing or multiple phones or condoms or sex toys, things that are not normal and they change and they can't explain where they got them from. When it comes to labor trafficking, well, yeah, translate. Se parliamo di trafficking di sesso,
questo possiamo fare attenzione alle persone che stranamente indossano sempre vestiti nuovi, hanno tanti telefonini, offrono tanti preservativi e non avranno mai la risposta per spiegare da dove viene tutto questo e come loro possono essere delle vittime di traffico. And when it comes to labor trafficking, often these individuals are dehydrated, lack food, are staying on the agricultural sector, but also how it manifests in Mississippi, a well-known case, and it's in research, is that the individual came into the emergency room sprayed with pesticides, so he shouldn't even been on the field working. A very harsh condition. So not just emotional struggle, but also physical as well. Yes. Nel caso dei traffici di lavoro troveremo delle persone che sono disideratate, magre, stanchissime e spesso fisicamente non sarebbero mai in grado di lavorare, per esempio in agricoltura, dove spesso vengono sfruttate. And I would say this, again, I am a person of hope and positivity. And I want to see the people, right? And I would encourage you, if you are a grandparent or a parent, to monitor your children online. Kim è una persona molto positiva e crede tanto in speranza, ma come ricercatrice consiglio che potrebbe dare a ognuno di voi come nonni, genitori, fratelli maggiori e monitorare i vostri bambini soprattutto online. And to educate yourself and others and be inclusive of survivors in your community. E ovviamente, come abbiamo detto già prima, educare a noi e ad altri ed essere aperti, inclusivi verso le persone che hanno avuto quelle esperienze e sono sopravvissute. Nice. Other questions? Any good question? Yeah. Say that you have more or less $1 million rent for your work. Something changed with the new president in the USA? Or Actually, the new president. ha detto prima che ha ricevuto 2 milioni di finanziamenti, eccetera, quindi è un centro importante. Gli ho chiesto cosa pensa, se cambierà la situazione o se è già cambiata con il nuovo governo. I can just speak about trafficking, and one thing that I know is that my money for helping the victims where I am is continuing, and they are big advocates, the Trump administration, for anti-human trafficking efforts. Quello che può dire Kim per l'argomento di traffici è che lo Stato continua a finanziare questi progetti e aiutare la liberazione di queste persone. Absolutely. Yeah. I have another question. I was just thinking, on a global scale, or when you look at the world map, are there any countries where you know that traffickers are active more than in other countries? Like, are there certain centers where people are being lured into these businesses, and not in other countries? I don't know how to say this. E me chiede a Kim, guardando la mappa mondiale che c'era prima, se Kim conosce altre realtà, altri paesi che hanno anche il problema di traffici, quindi per non parlare solo di Mississippi e Stati Uniti, possiamo paragonare con un altro caso? That's a great question. And research continues to build. In the United States, we have the annual TIP report, Trafficking in Persons, which gives different levels and tiers for countries. So that is something that we can look into, right? But also, I am a member, and I welcome membership to you all here into the Global Association of Human Trafficking Scholars. And I can provide that information. It's a wealth of resources and knowledge, and it's major researchers across the world. Ovviamente il problema è mondiale, globale, per quello Kim e loro centro fanno parte di organizzazioni mondiali dove fanno ricerca, dove ognuno mette la sua conoscenza, esperienza e capacità di fare la ricerca e avere questa database in comune per poter monitorare la situazione a livello mondiale.
You mentioned the SOAP project, and I think the SOAP project is a very good example of an inexpensive and effective intervention. Could you talk more about that, please? Kim ha parlato anche dei subprogetti, piccoli progetti dentro un progetto. La domanda è di approfondire l'argomento per capire meglio. The SOAP project is something that we have done in Mississippi. And again, I'm on the national team and do it ahead of major events. But it's a way for people to do something about trafficking. We can learn, and then people often want to act and do. So what we do is label bars of hotel soap and makeup wipes with the National Human Trafficking Hotline number. Il progetto era piccolo, che si chiama SOAP, che sarebbe un sapone. Era un progetto per insegnare alle persone proprio l'argomento, ma anche dare l'esperienza, l'opportunità di esperienza come farlo. Quindi hanno creato dei piccoli box di saponette dove c'era scritto il numero verde da chiamare in caso di necessità. Mm. Did you have positive feedback or results? Yes, absolutely. We don't know, we can't, because they're children, right? The national hotline does not tell Teresa the number, but they do see an uptick. But I can tell you, it is a very empowering experience for survivors because they can flip the narrative of what hotels mean to them. Io ho chiesto se hanno avuto risultati per capire se ha funzionato il progetto e chi dice sì, loro non possono sapere chi ha chiamato, ma il fatto è che chiamano e il fatto è che queste piccole saponette sono diventate una cosa come esperienza che una vittima potrà trovare in un bar di un hotel dove viene sfruttata. Mm. Del volontariato, ci sono degli enti pubblici che combattono queste situazioni? He's asking, besides all these centers, agencies, is there a governmental organization who does the same work with you? Yes, our funder is Health and Human Services Administration for Children and Families. We have a national Office of Trafficking in Persons, and I believe there's an organization here in Italy where operators meet in the different regions. I just learned about this last week in Perugia. Sì, Kim dice che a parte che loro sono finanziati dal governo, ma esiste anche l'Agenzia Nazionale degli Stati Uniti per traffico di esseri umani e collaborano insieme. Ha scoperto anche un paio di giorni fa che questa agenzia esiste anche in Italia, dove operatori si incontrano e lavorano tutti insieme. Mm. I wanted to ask a little bit more process would be and Okay. La domanda riguarda al monitoraggio tra i minori e adulti nel caso dei traffici. So very interesting question. Thank you. We do have the adult human trafficking screening tool that has been validated and used with multiple different agencies. So that is a valid screener. However, that screens for both sex and labor for adults. Maggiormente se parliamo del traffico degli adulti, parliamo del sesso e lavoro. However, what we have right now for children is predominantly just sex trafficking. So we are looking at implementing within a hospital setting 2 different screeners, sex trafficking screener, labor trafficking screener, but also we have to work with the data system at a national level, and that has yet to be implemented into their system. Invece se parliamo del trafficking dei bambini si parla di trafficking di sesso, per quello loro fanno un monitoraggio, screening, non solo delle situazioni e delle persone, ma anche di database generale insieme all'Agenzia Nazionale. Mm. Thank you so much for your questions. Any more?
Thanks to you, Kim, for this wonderful evening together and for helping us understand this issue in a more human way. I think all of us tonight do so with a little thought about this and a little wish to share this to someone you know. And as a symbol of gratitude, I would like to give you a gift from Pacheco. Oh, thank you. You are receiving the honey, biological honey, that is made here in Pacheco by our students. Wow. Oh, thank you. Yes. Grazie ancora, Kimberly. No, questo non importa, usiamo questo. Grazie ancora Kimberly per essere con noi, è sempre un incontro importante sentire dalla voce chi è nel campo che fa queste cose. Quindi per noi è un momento veramente formativo e speriamo di poter continuare questa collaborazione con voi, con altre università degli Stati Uniti per imparare da voi quello che capita anche negli Stati Uniti. L'informazione che noi riceviamo è sempre molto diversa rispetto a quello che la realtà del campo probabilmente è. Quindi ancora grazie. Thank you, Kim, for being here. It was an honor for us because it's very important to have someone who is directly from the camp where they operate or where they are experts, because the information we get very often is different, and what we get when we meet you is absolutely different. And our director hopes that we can have future opportunities to host other experts from other universities, from the United States, and to learn from you. Per noi è veramente un momento di crescita. L'altra cosa è che domani sera facciamo una giornata aperta a tutti, per cui se volete venire qua, ognuno porta qualcosa e ceniamo insieme, possiamo continuare questo incontro. This was a very important moment for us, for growing as professionals who work like you every day fighting for the rights of vulnerable people. I was just going to say thank you. I'm very honored to be here and to be the person that gives the knowledge. And I hope this is the beginning of a future conversation of what it may look like to screen for trafficking within Pacheco and also the wider network, and really help these victims. So I'm honored, and I'm really grateful and honored that our students are here to witness this from Southern Mississippi. Thank you.